you can take out the books. Morphology বুলি লিখা বা morphology in plants লিখা বা morphology of flowering plants লিখা জি Let's start with the fingertips. Catalyst assignment we have already discussed. Ma'am, doubts kini koi gole hobo ne? No, doubts to already send কৰিছাই তোমালোকে Ma'am, মই কৰা নাই। Very good. কিয় কাৰণে সময় পোৱা নাই? Ma'am, নহয় ma'am, কৰিলো ma'am, আপোনাক দিয়া নাই ma'am, on the spot কৈ দিম। Oh, yes, yes. আৰু বাকি বিলাকে যোনে ইমান দিনৰ পৰা দিছে সেইবিলাক কি হ'ব? এইকাৰণে তোমালোকক কওঁ ন ডাউটছ খিনি আগতে পঠাবা। Okay, we'll try to solve. ঠিক আছে? আজি যিখিনি ফাৰ্ষ্ট সেইখিনি কৰি লওঁচোন তাৰপিছত we'll see. তুমি মাজে মাজে এটা দুটা কৰি দিব বাৰু। হ'ব? Thank you ma'am. Sorry ma'am, next time Thank di dim you, ma'am. Next time পৰা দিবা. Yes. Okay, fingertips ওলোৱা. Fingertips question number 8. Which of the following plant bears moniliform roots? Moniliform roots কেনেকুৱা আছিলে? Something like this, right? So in the form of a beaded structure. So the answer is A. Momordica indica. Momordica indica দিয়া নাই ইয়াতে খালি Momordica দিছে. Yes ma'am. It's a scientific name of bitter gourd. I'm 10 to কৈ দিবচোন। It is the scientific name of bitter gourd. ঠিক আছে, so Momordica খিনিৰ কাৰণে refer কৰিবা। Morphology যোনটো roots examples দিছো ন diagram. Ma'am 10 to কৈ দিবচোন ma'am। 10 কিহৰ? Fingertips নে? Fingertips, yes ma'am. Okay. Select the incorrect statement out of the following. Assimilatory roots capable of photosynthesis are present in Tinospora. Incorrect বিচাৰিব দিছে. Correct. Hostoria of Casputa make connections with good xylem and phloem tissues of host. Complete parasite হয়, ঠিকই। Reproductive roots of Epomia batata help in vegetative propagation. Correct. Epiphytic roots of Venda possess well-developed root caps and root hair. Epiphytic roots of কেনেকে root cap আৰু root hair থাকিব? হয় নহয়? Part of the protection. Yes, ma'am. So incorrect would be D. Okay ma'am. Next question number 12. Hello ma'am. Unbranched Ma'am, epiphytic roots or root cap absent থাকে ন? Root cap to তোমাৰ root tip or protection কাৰণেহে লাগে ন? Once they penetrate, if they have to penetrate the soil particles, no protection to the tender root cap, root tip is provided by the root cap. Root cap generally quite absent in case of hydrophytic plants. Root cap or darker night. Remember, we have discussed something called as root pockets. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right?
So hydrophytes root cap নাথাকে আৰু epiphytic roots বিলাকত root cap নাথাকে কাৰণ দৰকাৰী নাই ন Yes, ma'am. protection to নালাগে. Next, unbranched erect, it's question number 12. Unbranched erect cylindrical stout axis with distinct nodes and internodes and with jointed appearance is called CULM. CULM. আমি কেইটামান ডিসকাস কৰিছো অকল মৰ্ফোলজিটো চাবা কাম কডেক্স right decurrent excurrent we have discussed the four types আৰু কামৰ best example question number 13 ৰ দিয়াই আছে কি হয় example bamboo. Next, question number 19. In bougainvillea, which stems rise up a support by clinging and with the help of curved thorns. Such plants are called as scramblers. Scramblers portion, weak stems are portion to saba. That is scramblers. One example is bougainvillea. Next, question number 21. That are the green stems of limited growth which have taken over the function of photosynthesis from the leaves. Okay. The stems যোনখিনি leaves or নিচিনাকে কাম কৰে. Best example কি আছিলে? Opuntia. And the third কি term আছিলে? কৰিছিলে ন phylloclade, cladode, phylode. Phylloclade বুলি ক'লে unlimited growth, cladode বুলি ক'লে limited growth, আৰু phylode টো petiole. So answer would be cladode. Cladode or side of নহয় limited growth দিয়া কাৰণ question টোত কি লিখা আছে also limited growth লিখা আছে. Yes, ma'am. Question number 22 just explanation this one or next is question number 31. Which of the following kinds of venation is present in banana? Banana কি venation থাকে? Parallel. Parallel. Oh, so something like this, no? Yes, ma'am. Parallel to থাকিব. Parallel ৰ লগত এনেকে এনেকে থাকে নাথাকে? Something like this, Yes, ma'am. right? So এইটোতো কি হ'ব? Parallel তো হ'বই। তাৰ ওপৰত আৰু দুটা word দিছে ন? We have two words, unicosted আৰু multicosted. কি আছিলে তাৰ meaning টো? Unicosted, multicosted. এই দুটা terms on the basis of what? Midrib. On the basis of the number of midrib that is present. ইয়াতে midrib কেইটা? Eta. Single. এটা হয় যদি বেছি থাকে it will be multicosted. Ma'am, 32 ক'বচোন. Next second. Exception এইটো specifically দি দিছো. answer to কোৱা. নাজানো. Monocots at নাজানো বাকি কিটাই কোৱা কোনোবা বেলেগে কোৱা কাৰণ এইটো পুৰা full fledged notes আছে. কি হয়? Ma'am, all of this. All of these. Obviously, Smilex to আছে, Colocasia to আছে. ইয়াতে Alocasia to আছে. So all of these. Especially more notes of এটা example দি থৈ দিছিলো that was Smilex. Yes, ma'am. ঠিক আছে? Next. Question number 33, কোনোবাই doubt কৰা আছিল. A single leaf can be differentiated from the pinna of the compound leaf on the basis of presence or absence of. Okay, এতিয়া simple leaf আৰু compound leaf, জানো নে difference টো? Simple leaf, compound leaf জানো নে নাজানো?
Yes, ma'am. Okay. Compound leaf কি থাকিব বহুত বিলাক leaves ন dissected হৈ থাকিব সেইকাৰণে তাক আমি compound বুলি কওঁ Yes, আৰু ma'am. পিনা পিনিউলছ এইবিলাক কি আছিলে The single leaflet is called as pinna no এটা এটা compound leafৰ suppose we are talking about this no right? It is called as pinna or it is called as if the single leaflet is called as a pinna. ইয়াতে কি দিছে question টো? A simple leaf can be differentiated from the pinna of a compound leaf is on the basis of presence or absence of leaf of কি লিখিব? It's on the basis of presence or absence of auxiliary bud. কি থাকিব? Leafletত বা পিনাত auxiliary bud absent. Auxiliary bud মানে কি আছিলে? This is the auxiliary bud. So leaf to আৰু stem ডালৰ এই পজিশনত যেটো bud develop কৰিব তাক auxiliary bud, right? Yes. So a simple leaf can be differentiated from the pinna of a compound leaf on the basis of presence or absence of auxiliary bud. তাৰ মানে তোমাৰ auxiliary bud টো কি হ'ব যে এনেকে যদি simple leaf হয় বা এটা leafৰ এই তলত কি নাথাকে তোমাৰ auxiliary bud নাথাকে. So answer would be auxiliary bud. বুজিছানে বস্তুটো? Yes, ma'am. Right. আৰু যদি তুমি চাব খোজা চোৱা compound leaf এটা যদি আমি আঁকো নহয় compound leafত তুমি কি থাকিব more than one leaves থাকিব পাৰে ন চবতে leaves থাকিব right so suppose এডাল হ'ল হা ইয়াতে আকৌ leaves develop কৰিলে ইয়াতেও leaves develop কৰিলে এই গোটেইবিলাক compound leaves individual বিলাকক আমি কি বুলি কওঁ পিনা বুলি কওঁ এই পিনা আৰু এডালৰ মাজত কোনো auxiliary bud নাথাকে সেই বস্তুটোৱে কৈছে হা okay next finely dissected leaf can be an adaptation of question number 34 finely dissected leaf no eta leaf has been cut ঠিক আছে leafত বহুত cut marks আছে that is what is called a dissected leaf কোনবিলাক plants obviously hydrophytes কিহৰ কাৰণে dissected remember we have talked about something called as heterophyly মনত আছে নে heterophyly এটা example discuss কৰিছিলে ranunculus diagram কেনেকৈ আঁকিছিলো something like this য'ত ওপৰত খিনি আমি broad leaves ৰাখিছিলো আৰু তলত খিনি আমি dissected leaves ৰাখিছিলো right? So surface of water ওপৰত যোনখিনি থাকিব these are broad leaves আৰু পানীৰ তলত যোনখিনি leaves থাকিব those are dissected leaves no দুটা type of leaves সেইকাৰণে it's called as heterophyly এই dissected leaves বা এনেকুৱা কাটা কাটা সৰু সৰু leaves বিলাক is a characteristic of hydrophytes why because যদি ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ leaf থাকে কি হ'ব পানীৰ কাৰণে it will break down or it will tear off right so dissected leaves question কি দিছে finally dissected leaf may be an adaptation of hydrophytes clear Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, question number 38. Identify the group of plants possessing leaf tendrils. Leaf tendrils of এটা বস্তু লিখি লোৱাচোন specific examples হা কোৱা Ma'am,
অকমান সাইড দিব নেকি মই লিখি আছো মানে ড্ৰ কৰি আছো বৰ্ডাৰ Sure. এটা ড্ৰ কৰিব লগা একো নাই কাৰণ মৰ্ফলজিত আমি লিখিছে ন সো ইয়াতে কি মনত লিখিবা ক'ত দেখা পাইছো হাইড্ৰোফাইটত দেখা পাইছো one example ranunculus এইটো কি right okay next come to question number 38 38 ত কি দিছে tendrils so tendrils কি হয় climbing or কাৰণে extra যোনটো filament of thread like structure form কৰে that is called as a tendril who forms tendril any part of the plant body can modify itself into a tendril we have seen certain examples of leaf tendrils stem tendrils sepule converting into a tendril etc etc so এইখিনি portion ৰ notes দিয়া আছে ঠিক আছে ইয়াৰ ভিতৰতে তোমাৰ leaf tendril কোনটো it is option A P আৰু glory lily is always the example of leaf tendril ম্যাম ওয়াটারমেলন কি হ'ব watermelon কি ম্যাম ওয়াটারমেলনত থাকে নে নাই টেন্ড্রিল stem tendril ওকে
Ekini, it is the answer for question number 38 and 39. Of these are clematis of tendril, clematis of petiolar tendril, and it is B. Our Baki first option is stem tendril. Option B is this one, petiolar tendril, petiolsor. Option C is stipular tendril, that is smilex. Our option D is leaf tip tendril, that is in case of glory lily. Ako question number 40, eketa bostuye dise. Leaf tip tendril is present in glory lily, or it is also called as gloriosa. And petiolor tendril to ki stem tendrilor তলত পৰিছে মানে petiolor tendril to stem tendrilor ভিতৰত পৰিছে নেকি নাই পৰা মেম এতিয়া মই different types of tendrils দিছো examples of leaf tendril, stem tendril, petiolar tendril, stipular tendril, so বেলেগ yes ma'am অকমান ৰখিব মেম sure, ঠিক আছে Next is a question number 46. Parkinsonia is a good example of, it is an example of a phylode. Phylode কি আছিলে? Modification of stem to obviously নহয়, modification of the petiole. Right? আৰু তাত আমি কি পঢ়িব লাগিব? Parkinsonia আৰু acacia. So answer would be phylode. So modification of the petiole which carries the function of photosynthesis. তাতে পাৰ্কিনছনিয়া দি আছে সাইডত একেচিয়া বুলিও লিখি থৈ দিব পৰা একেচিয়া এক্সাম্পলটো লাগিব নেক্সট নাম্বাৰ কি দিছে Okay, question number 49. A small rootless aquatic herb in which a portion of a leaf forms a tiny sac or bladder which traps insects or water insects. So obviously কি insectivorous plant, bladderwort বুলি এডাল plant আছিলে ন শুনিছিলা নে bladderwort, it is Utricularia. The next is question number 63. 63 question to কিয় কাৰে answer সুধিছা মই ক'ব নোৱাৰো এইটো আছে ন
This is the diagram, and you have to identify this one, and this one. Line 3 type estimation আমি কোন দেখিছিলো বা কি বুলি কয় এইটো estimation Maxillary. Maxillary. তো সবতছে ডাঙৰখন কি maxillary আমি কি পাইছিলো 1 plus 2 plus 2 হয় নহয় Yes, ma'am. right example এটা discuss কৰিছে Clitoria অপৰাজিতা ফুলটো বা Papilionaceae family estimation কি Papilionaceae family it is always maxillary this is called as what Standard. Standard. yeah standard তে কি দিছে question টো okay standard and বুজি পোৱা নাই Yes, ma'am. Ella আৰু Karina word গিটা বুজি পোৱা নাই Yes, ma'am. And এইটো দিছো তুমি চাবা itu wing হয়। এইটো wings আৰু এটা নাম কি Ella ঠিক আছে or we called it as Ellie or Ella যি কোৱা আৰু এইটো কি Karina Kill. is the point understood Yes, ma'am. standard আৰু এটা নাম আছে ন standard or vexillum wings or LA আৰু এইটো হ'ল তোমাৰ in case of it is called as কি কৈছিলে kill or Karina ঠিক আছে ইয়াতে যদি তোমাৰ standard wings আৰু কি বুলি দিলে হয় it would have been easy to identify কিন্তু ইয়াতে কি দিছে এইটোৰ ওপৰত দিছে ন Yes, ma'am. Yes, sir. ওপৰৰ পৰা এটা আৱাজ আহি আছে ন next is again question number 64 same as 63 পাৰিবা নে নোৱাৰা 64 টো Yes, ma'am. A B C identify কৰিব দিছে identify কৰিব পাৰিবা ন Yes, ma'am. This one C. standard is called as vexillum next is wings or next keel বা Karina okay now come to question number 70 in presentation dash presentation a monocarpillary ovary bears a single longitudinal ovule along the junction of two fused margin এইটো তো একদম ইজি কাৰণ margin word টো দিয়ে আহি আছে so margin word টো দিয়া থাকিলে we are concerned with which presentation obviously marginal presentation ৰ diagram টো কেনেকুৱা আছিলে marginal presentation ৰ এটা example কোৱা P, very good. How was the diagram? Something like this? How was the diagram, Sileno, here? Yes or no? দুটা diagram দিছো চোৱা কাৰণ P এ যদি তুমি এই portion টো TS কৰা this is what you are going to see. So that presentation a monocarpillary ovary bears a single longitudinal ovule along the junction of the two fused margin. It is marginal. Next, question number 78. 78 টো পাৰিবলাহেঁতেন খালি এটা word আছে এইকাৰণে তোমালোকৰ confusion হৈছে Beckett BACCATE
So you have a word called as bracket. What is bracket? A berry-like fruit is called as a bracket. আৰু তাত কি হয়? It's a fleshy fruit. য'ত একো hard parts নাথাকে except the seeds. So select the incorrect statement. It represents the bracket fruit of Lycopersicum esculentum. It's the scientific name of tomato. So that's first one is correct. It is derived from monocarpillary Apocarpus gynosium. এটা monocarpillary আৰু Apocarpus মনত আছে নাই এই দুটা term monocarpillary bicarpillary means presence of a single carpel or more than one carpel or two carpel, right? Bicarpillary. Apocarpus কি আছিলে আৰু syncarpus কি আছিলে Fused and not. free আৰু fused, right? Next. So obviously tomato to কি হ'ব এইটো diagram যোনটো দিছে এইটো scientific name টো দি আছে, so we identify it as tomato. It is derived from monocarpillary Apocarpus. Apocarpus নহয় এইটো syncarpus হ'ব লাগে. It represents the two berry of tomato. Correct. So incorrect statement কি incorrect is B. কাৰণ সেইটো কি হ'ব bicarpillary আৰু syncarpus হ'ব লাগে. Next, come to question number 92. Florid formula DC Louis. Identify the correct feature of the family to which the given formula belongs to. Zygomorphic dia ase 1 plus 2 plus 2 dia ase, so obviously we are talking about ki 1 plus 2 plus 2 dia thakile ki family kotha koiso অলপ আগতে আঁকিছিলো যে Papillonaceae, or it's also called as Fabaceae, right? So we identify it as Fabaceae. In case of Fabaceae and the characteristics, presence of actinomorphic flowers. Correct feature of the family to which the given correct. Actinomorphic to obviously symbol to dia ase zygomorphic. Yes or no? Actinomorphic or symbol ki ase eto. And zygomorphic eto. Floral formula to ki dia ase eto. So obviously actinomorphic is the incorrect. Amak বিচাৰিব দিছে correct to. Androecium is commonly didelphous or monadelphous. Androecium to চোৱাচোন কি দিয়া আছে 9 plus 1. So কেইটা বান্ডিলত আছে দুটা বান্ডিলত আছে. So it is commonly didelphous. So the correct sentence is that one. Presence of racemose inflorescence নহয় Papillonaceae সদায় racemose inflorescence থাকে. And the fruit obviously is not called as a capsule or berry. Instead, it is called as a legume. Right? So fruit or legume likhi thoi dia. Presence of cymose inflorescence to capital racemose inflorescence likha. Point number 8. What is the wrong point? Actinomorphic. No, it is zygomorphic. So the answer is B. Question number 96. A plant has butterfly-shaped flower, but that's more than Papillonaceae. Question number 97. Persistent calyx. Persistent calyx কি আছিলে? Common example এটা কোৱা? Persistent calyx মানে even after fruit formation it persists. It is called as persistent calyx. Normally কি হয়? Fruit formation of সময়ত calyx আৰু পৰিল or fall off হয়. Persistent calyx for example, brinjal, guava, etc. Right? Family কি দিয়া আছে ইয়াতে? Persistent calyx is the sector of the plants belonging to Solanaceae. Solanaceae example to tomato হ'ব পাৰে, persistent calyx আছে, brinjal আছে. Answer is Solanaceae. And question number 105. 105 কি problem হ'ল চোৱাচোন?
105 ৰ প্ৰবলেমটো কি বুজি পোৱা নাই নেকি মনোকটলেডেন্স কোনকিটা মনোকট ফ্যামিলি কিটা আইডেন্টিফাই কৰিব লৈছে বাস কোনকিটা হয় মনোকট ফ্যামিলি answer would be Liliaceae and Poaceae. So 105 is C. Hello, ma'am. Ha. Ma'am, wheat family kuntu hoy? Poaceae. Poaceae. Okay, ma'am. Kuntu question. The question ahise niki. I'm now more confused with this. Brassicaceae. Poaceae. No, Brassicaceae is mustard family. Okay, ma'am. Question number 105. Problem ki? It is easy, no? Monocot family kita identify korbo dise. So it will be C. Okay. Next is thinking corner पर केटामान question दिसे. First to एनुका धৰণৰ questions দৰকাৰ নাই. There is no point or need of एनुका level ত নাহে. Plus book খনত কিছুমান questions এনেকুৱা আছে যোনটো নেকি AITMG standard আছিলে that no longer required in need. So আৰু এনেকে specific example দি পেলাই তেনেকে question নাহে. So question number 3 not needed. একো দৰকাৰ নাই কিন্তু answer টো দিয়ে হ'ব. টেকমা নালাগে. টেকমা example দৰকাৰ study book ত নাই. I'm thinking corner 3 to কাটিবলৈ ক'লে okay So if you're preparing for your NEET, right? Iman besi agore sa questions bilak follow nokoriba. Because NEET pattern or jilkini questions ase hekini he ami follow korim. Karon AITMG pattern or questions aru nahe ajikali. Next. Question number 7. Consider the following statements. In Ganotoxis, Passiflora, etc., thalamus is elongated and shows well-developed nodes and internodes. Okay. The floral buds in agave, iridium, etc. may sometimes get modified into vegetative buds or bulbils. Sepals are concerned with the protection of flowers in bud condition. Stamens and carpels serve as the male and the female reproductive organs respectively. Question to KDC. Which is the following combination of above statements provides an evidence that flower is a modified shoot. Flower is a modified shoot means what? The enukwa kisuman evidence dia jor pura shoot to convert korle ki flower ase shoot to kune form korise obviously stem shoot opera ki form ase stem dal form korise so you have to have certain informations about the stem no so yate thalamus is elongated and shows well-developed nodes and internodes. That is obviously a characteristic of a stem. So ultimately, আমি কি গম পালো? Thalamus কি বস্তু? What is thalamus? This is called as the thalamus. Here the first point of key is that thalamus has well-developed nodes. আৰু internodes no এটা নোডৰ পৰা maybe petal টো ওলালে এটা নোডৰ পৰা sepal টো ওলালে so you see the presence of nodes and you see the internode also so nodes আৰু internodes থাকাত what can be proved that this is nothing but a modification of K yes or no stem or eta main characteristic ki asile presence of nodes and internodes correct yes, okay floral buds that is also a basic second is also correct number 3 and 4 does not have any link with that so the answer is A so those were the questions from আজি অকল fingertips খিনিয়ে হল next বাকি খিনি master the answer will do it in the next class okay so fingertips or ekhini questions ase about this chapter next class ot ami continue korim Hello, ma'am. Yeah. Ma'am, exemplar question to discuss korile niki?
Number 1. কোনটো Number Your? 1. Exemplar question. কিহৰ NCERT fingertips-ৰ Yes, ma'am. fingertips-ৰ Yes, ma'am. rearrange the following zones as seen in the root সেইটো question Yes, ma'am. কি হ'ব লাগে এইটো question কোৱাচোন answer-টো root first কি আছিলে root cap next meristematic next elongation next maturation ইয়াতে কি দিয়া আছে আৰু maturation এৰিয়াতে আমাৰ কি আছিলে root hairs আছিলে ইয়াতে কি দিছে rearrange the following zones as seen in the root in the vertical section and choose the correct option root cap yes next ha 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 Ma'am, মোৰো ইটোৱে আহিছিল but option-ত কোৱা। উল্টি আছে option-ত কি হৈছে ma'am উল্টাকে দিয়া আছে চোন option-ৰ উল্টা কি আছে so options কিছুমানটো ভুলো আছে কিন্তু এইখিনি portion-টো আমি জানো নাজানো জানো yes ma'am right so options might be wrong no just don't refer to options be concerned with what is the information you know about it এইটো Ma'am, লৈ পেলাই কিবা problem আছে নেকি ma'am নাই ma'am ইয়াতে option A টো দিয়া আছে তাতে তলৰ পৰা ওপৰলৈকে আহিছে so question-ত খুদিছে কোনটো order সেইটো Oh. নাজানো Yes, ma'am. okay ইয়াতেতো specifically order to mention কৰি দিয়া নাই ন কিছুমান questions দিব পাৰে from the base to the apex or from the apex to the base বুলি লিখা থাকে so এনেকুৱা ধৰণৰ question যদি কিবা specifically mention কৰি নিদিয়ে ন তেতিয়াহলে তুমি option কেইটা চাব লাগিব option কেইটা কেনেকে চাবা provided you know this information correctly right so base ও লিখা নাই apex ও লিখা নাই so যোনটো arrangement correctly arrange কৰা আছে বা placement টো কৰিছে that would be the correct one তুমি এইটো ক'ব নোৱাৰে যে প্ৰথমতে maturation zone হ'ব নে প্ৰথমতে cap root cap zone হ'ব কাৰণ direction টো mention কৰা নাই right ma'am আৰু এটা ma'am maturation zone টো ওপৰত থাকিব না root hairs ওপৰত থাকিব maturation zone টো থাকিব okay ma'am তাৰ পৰাহে root hairs বোৰ ওলাব okay ma'am okay okay that's all for today we'll continue with in the next class right thank you thank you ma'am